Ou gen manchet, ou gen manchet? Nou gen avèk nou fwa Plis. Ap keye kokoye. Ça c'est love and Frite. What's up guys? Welcome back baby dans une autre petite vidéo. Aujourd'hui c'est Sharma tourne back avec une autre petite tête vlog pour nous. Moi avec Chris nous pas dans la rue, nous pas sortir, nous avons quelques bagailles, quelques activités, nous prenons tout prendre dans petite tête la rue là, so me dit pourquoi pas m'amener nous avec. Let's go guys. Aujourd'hui je vais faire un petit vlog pour nous, mais avant d'entrer dans cette vlog là, je vais un petit point qu'on peut faire sur Yamie. Je vais mettre un petit point qu'on peut faire sur Yamie. Moi, je viens dans la bathroom, je vais faire comme une toilette. Et puis, je vais aller à Yamie. Je prends papier toilette, je mets sur la table dehors. Et puis, je vais dire Yamie. Je vais aller Yamie. Pour des papiers pour moi. Et puis, elle vient et puis, je vais monter la salle. Il fait un coup son membre, mélange avec un chocolat, something like that. Et puis, je vais passer le nom même. Et puis, pendant Yamie, je vais papier et puis, je vais tout point et puis, je passe dans le point et puis, passer dans mail et puis on parle dire oh my god Yamie I'm sorry me passer toilette là non mais je suis capable de réaction c'est Yamie et puis après t'allais comme ça Yamie can you break me the paper please? I'm in the toilet, I'm trying to push it out. Break me the paper. It's on the table. Right now? Yes, I'm in the bathroom. Please don't make hurt. Here. Oh, thank you. Oh, I'm sorry. I put the boo-boo on you. I'm sorry. Oh my God, it was just an accident. It was an accident. I'm sorry. Why are you crying? Why? Now you put the boo on me. Oh my God, no. What happened? Come here. I'm sorry. It was an accident. Oh my God, you want to Huh? What happened? You put the boo on me. It was an accident. I'm sorry. Now I get so hurt. You hurt? Yeah. I told you to bring the paper, but you did. You take so long to bring the paper, so that's why it was an accident, and then toilet just told me to même. Oh, come on. I'm sorry. Is that okay? Are you my friend? Okay. What are you going to do now? But you can give me a bandage if you want it. You can get a bandage. You want a bandage? Yeah. Oh my God! Is it smelling bad? Huh? It's not see? Yeah. It smell bad? Smell it. It's not bad. I had a girl, but it's always those guys. But why did you do that? It was an accident. I didn't mean to do that. I give you the paper and then you have to try. But you said you tried to know colors of my name. What should I do with the paper? But I didn't want, but I told you give me the band-aid, but you don't want to. Oh my God, it was just an accident. I'm so sorry, guys. I didn't mean to put the boo-boo in Yamie's hands. Look at the camera. What do you want me to tell them? You have to say sorry to them. I have to say sorry to you in the camera? Yeah. Why are you dancing? You want to pee-pee? No, I'm dancing. I'm dancing ballet. You dancing ballet? Kaya yung magkikon na Yamie pa i-fashion po toilet lang. Bisa danser up danser. Yamie. It's not boo-boo, it's chocolate. It's chocolate? Yeah. Oh, I thought it was a boo-boo. Yeah, it's not boo-boo, it's just chocolate. Can I eat it? Yeah. I can't. I can't. It makes me so sick.
You gonna make it sick? Yeah. Oh my god. You want to taste it? Oh. It did chocolate. Oh my god, I don't Yamie. want to eat it. Guys, no, I guess Yamie reagit. What happened? I don't want to eat it. Bon, se sa Yamie boy fache. Sa Yamie bat zonye. Hier, mes amours, mwen avek frère Chris. Nou pal soti, nou pal pon la riyan, nou gen kak aktivite ke nou pal regle nan ti tet la riyan. Epi mde di pou papa, mwen pa menen nou avem. Pou nou fè un ti vlog jodi an. Se nou wè ma pranje chevyon, se pou nou kapab gwe ti tet zan nou sa Sharma, guys. Si tet zan nou sa fèk vini nan kay la, so nou remen. Dim ki sa nou pense aske nou remen. So mpa perse non, se toujou mèm tou am gen yon sol tou. But m trouve ti tet zan nou sa ate vreman nice, so se sa ki fè. M t'achete, dim ki sa nou pense de ti tet zan nou a eske nou remen. Si nou remen, bab gen pou vend, epi il y a un petit boutique qui va venir là très bientôt, pas fatigué nous guys. Nous allons joindre tout look sa Sharma, tout petit rad nous sur sa Sharma, nous joindre toute notre petite boutique là. Depuis comment c'est cette petite tête maro ça arrivé dans petite tête jupe là, arrivé dans petite tête sandale là, arrivé dans petite tête valise là. Everything nous sur sa Sharma, nous sur sa Yamie pour aller dans petite tête boutique là guys. So préparez-nous. Nous avons une petite tête boutique qui va venir très bientôt pour nous mes amours. Yeah, ça ne va pas du tout. Nous allons aller. Notre petite tête l'arrière. Marketing get that fun. Marketing. Say hi. Hi guys. Welcome back. Welcome back again. Yamie, say hi. Hi guys. Guys, première fois nous venons dans un mall depuis mois mars. Depuis mois mars, je vais mettre pied dans le mall. Nous voyons comment la blanche. Là, c'est côté qui qu'on gagne. Tellement gagne mon âme qu'on a piqué P.R.A.N.K. Non, il est vraiment blanche. Hein? You were in the whole toilet today. Où? That one. That's not me. Yamie demande que c'est moi. That's not me, Yamie. Faut que ça le dehors, faut que ça le cherche un bagage. So, moi avec ça Yamie n'a pas tenu là. Regardez comment mon just dead. Mon là mourir dans le côté qui va gagner vie. Mon Dieu va venir vraiment vrai. Yamie va l'acheter ice cream. How you doing? So Yamie a acheté ice cream. Et puis moi avec Chris nous allons acheter jus smoothie. So Yamie has ice cream. Let me see. Gumbo on it. Oh, that's gumbo in it. It's sprinkle. Oh my god. Gumbo sprinkle. Are you happy? Okay, let's sit. Let's sit on the table, Yamie. You wanna sit here? You like it? That's good? Wow. You love it? Daddy? Hmm? Where's Daddy? Daddy's going to buy some juice. Mm-hmm. Hey.
Yamie, 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 Yamie. Get it, get it, get it, get it, get it. Hey. Get it. Get it. I don't like your juice, baby. I don't like your juice. Okay, thank you. He has ginger in it. But you don't like it? I asked them to put ginger in it. But the ginger bon, it will faire since I smell you come back. Alright guys, KONNYA là, nous sorti dans bol là, nous pour aller la caille un petit fouet Chris, nous va le friter, nous va le boire de cocoyer. Nous prêt à aller comme ça encore. Ou gen manchette, ou gen manchette? Eh. Ande yo la. E kai koupe yi no la. Nous regardons avec nos frères Chris. Après, il cocoye. Attends, tu es cat? Yamie, move. Tu mets ça tomber sur là. Vous donne. Ah, wow. No. Huh? Where's Yamie? Where's Yamie, baby? Come on. Yamie, taste it. I don't want us to get into your clothes, sweetie. Come. Hey, hey. Is it? Baby, do? Is the coconut good? Yamie, come here, come here. No, no, that's dirty. That's really dirty. Come here. Yamie, no. Yamie, Thank you. I'm just doing my job. I said no, you have to listen to me. Yamie, what's going on? Basically? Most of it, yeah. I don't know how to stop. I know how to ride, but I don't. Yamie, m'a dit tonton pour le mettre en blé tout. Et pas de cap de boule. That can fit you. Baby, be careful. Yamie, come here. Come here. Yamie, that thing gonna get into your eyes. Viens. Just that, like, see. Yeah. Hey, sweetie. I'm getting coconut. This is what you're doing. Yamie nerveux parce qu'il a besoin de monter dans la barrière. Ça tout est pas bon pour pied. Yamie, be careful. You're walking, you're not riding it. Yamie besoin ride bagay ça tout. Yamie, this one would not fit your feet. Alright mes amours, c'était cette vidéo ça. Merci parce que tu as regardé, pas oublier like, partager, commenter. Bye.